Good evening, everybody. Namaskar, Vanakkam. So I'm Vivek Dilip. I'm the co-founder of MiBOT. Along with me, we have Kalai Kovan, who's the co-founder and CTO of MiBOT. Mr. Lakshman, who is the corporate advisor strategy, for MiBOT. So I just wanted to kind of start off by saying. As a group, the legacy of the group, we have 15 global offices. We have been there in 2000. We have 2,100 odd people, and as a group, we've been there for 35 plus years. However, we've always seen that, we've always felt there's always a gap that has been there when it comes to education between the academia as well as the industry. So this is something that we always wanted to bridge. And hence the idea of MIBOT was formed. So now, currently, as you all can see, there we are into two segments. One is the educational side. We have educational robots as well as the industrial robots. So when it comes to educational bots, so what this does is critical thinking, problem solving, real world problems, right? This is what the it talks about. We have come out with our own programming, which is across languages. Currently, we have developed in Tamil, we have developed in English, of course. Then we have done in Hindi, Marathi. Then we have done in Kannada, Telugu, Arabic, and Malay and Malayalam as well. Three foreign languages, rest in native Indian languages, where you can actually do the complete programming and everything, along with some AI, which we are in process of development. Version 1 will come with a lot of things. So it's basically what we call as a drag and drop programming that we have come out with. So now, most importantly, when we are addressing these issues, what the fundamental thing that we wanted to address is that, learning has to be fun. So that's something that we are very, very particular about, because we don't believe in having big books. Of course, it's important as a guide, but we want to make the students or the learners, I would call it, future ready. So that's something which is very, very important as a mission. Um, Now, we have currently tested out with 1,000 plus kids these products that you can see. We have gone to many schools, we have conducted many courses and things like that, and we've got a feedback and all of that. We've also partnered with a award-winning company from Finland, which is an amalgamation of 43 companies, and that's something that we have signed an MOU with, where, because Finland has one of the best teaching educational standards and proven standards. So that's something that we kind of wanted to kind of imbibe in and bring it to India. So it's a big shift. It's not going to happen in one day. It's going to take a long time, but that's something that we wanted to kind of focus on. Now, so we, of course, we are in talks with multiple governments, Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, and all of that, where we are trying to work with governments on what would be the ideal scenarios. We are coming out with business models, and today marks the day where we are formally launching the product. And we feel like this will really benefit in terms of education. So the second vertical, like I was talking about, which we are looking at, is the industrial bots. So currently, we've heard these industrial robots. We've seen, like I said, as a group, we've been in oil and gas for a very long time. We've realized that we've spoken to a lot of national oil companies, and we understand the problem statements. And based on that, we have come out with some solutions, especially for the surveillance and inspection side of things. And we felt if we are able to come out with a very cost efficient industrial robots which cater to a lot of things, a lot of pain points that are faced currently by the industry, it will be very good. So MIBOT, made in India bot, right? So all the solutions we want to have, end of the day, from India. And so lastly, I would like to, maybe I will leave the thing to Kalai,
So a couple of things I wanted to talk about, some pointers, right? One of the things was, we want to transform the way education is done. Secondly, another important point was, a lot, when I'm talking about transformation, we are talking about the quality along with a lot of functionalities, right? The second thing I wanted to talk about is, we wanted to create a lot of jobs, especially when we are working with governments and all of that. We are talking about training the teachers and all of that, where we will be creating a lot of job opportunities as well. So there is definitely an upside when it comes to the economic growth. And lastly, like, we are not in a fantasy world when we are talking about robots. We wanted to actually solve real world problems. So that's இது வந்து ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் டூலாக தான் நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணோம். அப்போது என்ன இது எப்படி இது வந்து இம்பேக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஐக்யூ லெவல் அல்லது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டூலாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னென்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைட் ப்ரோக்ராமிங் அவங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ராக்ஷன் உருவாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. அந்த ஒரு மெத்தட் தான் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் மெயினாக. இதனால நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு லெவல் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். எப்படி ஒரு லெவல் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் வந்து படித்த பாடம் அது எப்படி வேலை செய்யுது, அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எனக்கு இது காத்தாடி சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னால், நான் நான் அதை படிக்கிறேன். ஆனால் அது எப்படி நானே செய்கிறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு அது ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்குது. அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவர் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து இவங்களை வந்து நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் இந்த விதமான ஒரு பாடம் மூலமாக வந்து இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் மட்டும் இல்லாமல் கோடிங் பேஸே நம்ம கொண்டு வரோம். எப்படி அவங்க கோட் பண்ணலாம், எப்படி அவங்க கோடிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம இதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம். இதை வந்து MiBOT வந்து ஸ்கூல்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணோம். அப்போ இவங்களை வந்து எப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்கு தயார்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுல தான் முக்கியமாக நம்ம வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் வந்து கீழே போகக்கூடிய ரோபோஸாக இருக்குது. இதே ரோபோ வந்து நீங்கள் ட்ரான் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கோடிங் மெத்தட் அப்படியே அதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு 8-9 வயசுலேயும் இவங்க இந்த பைத்தான்லாம் பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, இந்த பைத்தான் பேஸ் கோடு தான் மெயினாக வந்து ரொபாட்டிக் சைட்லேயே இருக்குது. இப்போ ரோபோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த பைத்தான் பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் இவங்களை இங்கேயே ப்ரிப்பேர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ரிலேட்டட் அப்போதான் சொல்லும்போது, இப்போ எதிர்காலத்துக்குரிய ஒரு பயிற்சி கூடமாக தான் அது இருக்கும். இல்லை, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்க கூடால வந்து டெமோஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 26 ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து டெமோஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த லான்ச்சுக்கு பிறகு அடுத்து திருப்பி அதை நம்ம அரௌண்ட் 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களுக்கு நம்ம இதை வந்து வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் வெரி குட். அவங்கள வந்து அதை ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்மகிட்ட 2 பசங்க இருக்காங்க. அது கூட they can come. அந்த 2 பசங்க நம்ம ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். போன வருஷம் வந்து சங்காய் சைனாவில் கிட்டத்தட்ட 50,000 பேர் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் வந்து இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதில் இவர் ஒருத்தர் 10 இடத்துல அவர் வந்தார். ஸோ he was in the robotic competition actually. I've been traveling with them for about 4-5 months for இவங்க கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் இதில். ஸோ ரீசெண்டாக டிசம்பரில் வந்து it's called open air competition which is held each and every year globally. Around 52+ countries participating. ஸோ போன வருஷம் வந்து இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி MiBOT ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நானும் ஒரு பையனும் போயிருந்தோம். இட் வாஸ்